হ্যালো বন্ধুরা, আজকে আপনাদের দেখাবো যে আপনার ফোনের ভলিউম কীভাবে 200% বৃদ্ধি করবে। সম্পূর্ণ ভিডিও ক্লিপটি মোবাইল স্ক্রিনের মধ্যে দেখানো হচ্ছে, দেখতে থাকুন। প্রথমে প্লে স্টোর ওপেন করতে হবে। ওপেন করার পর একটি অ্যাপস ডাউনলোড করতে হবে। অ্যান্ড্রয়েড অ্যাসিস্ট্যান্ট ইনস্টল করার পর ওপেন করতে হবে। ওপেন করার পর সেটিংয়ে পারমিশন চাই, পারমিশনগুলো দিয়ে দেবেন। দেওয়ার পর সার্চিং করতে হবে ভলিউম অ্যাডজাস্ট কি। অনেক কটা কি আছে, ভলিউম, রিংটোন, কলিং, মেসেজিং। আপনি যেহেতু ভলিউম আপনি পছন্দ করেন তার মতন দিয়ে আপনি ওপেন করে দেবেন এবং আলটিমেটলি আপনার সব কিছু ঠিক হয়ে গেছে।